Salve ragazzi, di nuovo sul Calice Nero con il mio filo collaboratore Adimer. Buonasera. E si è Buonasera battuta alla maestro. grande da Pordenone arrivare qua puntuale con un orologio svizzero. Quindi veramente ringrazio con tutto il cuore, veramente si sbatte veramente alla grande per il Calice Nero, veramente grazie di cuore, veramente Grazie a te. grazie mille. No, sono io che ringrazio a te per tutto il lavoro che fai, per l'impegno e per la devozione. Quindi ragazzi, seguite anche la pagina di Francesco, che ragazzi, perché i suoi due progetti vale veramente la pena. Vale veramente la pena perché stanno spaccando di brutto e mi raccomando, supportateli comprando fisico e tutto, ragazzi, perché veramente merita. Allora, Adimer, vuoi presentare tu l'artista di oggi? Sì, oggi presentiamo il batterista di uno dei gruppi storici per quanto riguarda la scena grindcore barra death metal, direttamente da New York, il batterista fondatore dei Brutal Tooth, Scott Lewis. Good evening, Scott, Hello. and welcome to Calice Nero. It's a Oh, real thanks. honor to have you here, and thanks for your time. You're welcome. Lasciate la domanda iniziale. Vai, Adimer. A bomba. Allora, io partirei con le origini del progetto, quindi parliamo del 1990. Com'è stato l'inizio e i primi demo? Cosa l'ha portato a fondare i Brutal Truth e a scrivere i primi brani? So my question is pretty simple. By going back to 1990, what brought you into founding Brutal Truth and to also compose the first tracks? What brought you into that side of extreme music back then? Just a little delay, so I'm waiting for the question. It's No okay. worries, no worries. Well, back in the 90s, I was early 80s or late 80s, I was playing with thrash metal bands. And, we were getting faster and faster and faster. And through mutual friends, I knew Danny Lilker, and he told me that he wanted to try something new because Nuclear Assault did their thing. And he was listening to, a lot of more extreme Napalm Death, Carcass, that kind of stuff. And he basically, hold on one sec. I need to pause. I have the other stream going. That's why I'm hearing myself. No worries. Hold on one sec. Okay, now it's better. I have the YouTube go. That's it. All right. And then when he came to me and he had a tape of songs he was doing that were really, really fast, really, really death metal. And he said, I want you to listen to this stuff and see if you want to play it. And I said, okay. And we sat in my apartment and listened to it. And I was like, this is pretty crazy stuff. It was drum machine he was using. And it said, you want me to play that? And it was like, yeah. Like, good luck with it. Yeah. Well, it actually got faster. That was the thing, is that, he was doing the drum machine, says, I want it like this. And I said, okay. When we actually sat down to play the songs, they became faster and faster and faster. And so we were like, all right, well, if we're going to do something, let's do it. And it was a lot of Danny's, concept. Brutal Truth was his name. And I did the artwork for the demos. And in the very beginning, we didn't have a singer. It was me and Danny singing the song. And we did many, many shows as a three-piece where I was playing drums and singing. And I realized, wow, that's too much. It hurt. To handle. It's a lot of work. But yeah, I mean, I was always into death metal, and I got started getting into grindcore from Danny, and
I just love the extreme part of it and the political side of it, and you know, we just evolved from there. Praticamente, allora, come è arrivato alla questione Brutal Truth? Praticamente lui conosceva Danny, quindi il bassista dei Brutal Truth, perché lui suonava all'epoca in gruppi che andavano sul thrash ed erano tendenzialmente gruppi dove suonava musica molto molto veloce. Ok. E appunto Danny stava cercando di creare questa band, aveva già il nome, quindi Brutal Truth, e sapeva che sarebbe stata roba che sarebbe stata molto più veloce, perché già all'epoca il thrash in cui lui suonava era già di per sé molto veloce. E praticamente qua aveva già delle composizioni fatte assieme a una drum machine. E praticamente gli ha chiesto Danny di poter suonare quelle canzoni là, e lui inizialmente è rimasto abbastanza sconvolto dalla cosa, perché ha detto: tu vuoi che io suoni questa roba qua? E man mano con le prove, comunque con con anche l'altro membro all'epoca, il chitarrista, sono diventate ancora più veloci. Poi unendo anche il fatto che appunto parliamo comunque di fine anni 80, stavano iniziando a venire fuori Carcass, Napalm Death, eccetera, quindi comunque c'era già l'esperienza del grindcore come stava venendo fuori. Praticamente hanno iniziato a fare queste demo di cui lui appunto ha disegnato gli artwork, lui ha disegnato anche il logo, e però c'era un problema all'epoca, nel senso che essendo in tre, inizialmente un po' di concerti li hanno fatti con lui che suonava la batteria e cantava, però a una certa è diventata troppo problematica la questione per riuscire a fare entrambe le cose. Però comunque sì, questo è stato un po' l'inizio del tutto. Interessante. Scott, quanto è difficile, complesso e complicato allo stesso tempo creare un grindcore differente da altre 1500 band? Domanda scontata, però ci sta. The master is asking how difficult it has been at the time to find your own style of grindcore, let's say, between all the bands that were popping up at the moment. Yeah. We didn't think about it. We knew there would be comparison to Napalm Death, some older, you know, more hardcore punk going into grind bands, and we just let it was more environment. New York is a very dirty, nasty place. City. Yeah, and that kind of seeps into the music, I think. So Napalm had their Birmingham, you know, England style, and they had their influences. We had them as an influence, but we also had our metal influences. You know, Danny being from Nuclear Assault, Anthrax, and the thrash metal that I was playing, and then I played in Winter, and it was slow doom metal. We took all of these things and we just threw it all in a blender, and the Brittle Truth sound came out, at least for the first record. And I guess that also maybe the whole New York hardcore scene back then also helped quite a bit for creating your style. Yeah, we had a lot of bands that we were friends with that we played with, like Nausea, Disassociate, that were
in that punk scene. And that was what we were drawn to, was more of the political side. So it's natural to be compared to Napalm Death because they were coming from the political side too. And we just wanted things to be real. And we didn't care who we offended. You know, if you're with us, that's great. If you don't get it, whatever. Fine. Anyways. Yeah, so you basically wanted to get more on not just political, but you wanted to get something out that was like natural to you rather than logical thinking behind all the music and the lyrics. Yeah, you can't when you do music, when you think too much, it doesn't become you. It becomes what you think other people want to hear. And then if you write just guys in a room throwing riffs around or writing songs and it makes us happy, fuck what everybody else says. Yeah, I guess that's the only reason why a musician should keep going with music, apart from like bigger bands and so on. Because there's no money. No, you did it for the pleasure. Yes, it's all pleasure. The money, no, I've never. You know, you have to do it because you love it, and you know things happen with business and stuff, and you know it's a lot sometimes. But once you get on stage, it's a whole different place. Oh yeah, that's your home. Allora, praticamente ha detto che come origini del sound, diciamo, praticamente le influenze sono state varie, nel senso che ovviamente molti li paragonano ai Napalm Death all'epoca, perché comunque erano già usciti album mastodontici per quello che è il genere. E poi comunque c'è una sorta di marciume che viene fuori da New York, nel senso che è una città molto sporca, quindi appunto loro, Brutal Truth, hanno quella sorta di influenza dal punto di vista ambientale nel quale si sono ritrovati, come anche in Napalm Death per il loro a Birmingham. Quindi sono due influenze simili ma diverse al tempo stesso. Poi comunque loro Brutal Truth vengono comunque fuori da un panorama, come dicevamo anche prima, quasi principalmente thrash, quindi si è creato quel sound molto veloce, eccetera eccetera. Poi c'è una cosa che mi sono dimenticato di accennare anche prima, è il fatto che loro siano anche politicamente schierati, diciamo così, e questo viene fuori anche dal fatto che all'epoca c'era la scena hardcore punk di New York che stava venendo fuori, quindi hanno preso, essendo loro amici di membri ad esempio dei Nausea, veniva fuori, hanno preso l'aspetto politico della questione, come appunto li diceva anche Napalm Death, però sono comunque due sfere diverse, nel senso che loro hanno tutto l'aspetto americano della questione piuttosto che quello inglese, quindi sono due cose che sì, magari hanno la stessa origine eccetera, ma sono molto molto diverse proprio alla radice, ed è così che si è formato il sound dei Brutal Truth. Loro non hanno pensato in maniera logica a quello che volevano fare, loro hanno fatto, come dicono moltissimi di quelli che sono stati anche sul canale, quello che gli piace fare, nel senso che non stanno là a ragionare troppo su ok, questo può piacere, questo no. Loro si basano su quello che suona bene a loro, cioè diceva proprio
vaffanculo quello che pensi, io faccio quello che voglio fare. I will try to make my answer shorter. I'm very sorry. No, it's all good, seriously. Taking full può parlare come responsibility. vuole. If I'm fucking up, it's no problem. No, I appreciate it. It's a lot for him to remember what I said. No, I may look like I'm not paying attention at all sometimes because I have. I know you are. Grande. Praticamente sì, ha detto che ovviamente ci sono robe di business alle spalle, quindi non ovviamente dietro le quinte è una cosa, perché comunque sì, ovviamente ci sono contratti in mezzo, tutto quello che vuoi, però quando sono sul palco e quando sono a scrivere musica è tutta un'altra cosa, cioè non va a influire su quello che è l'aspetto, quello mi viene da dire l'aspetto business della questione, appunto perché lo fanno per piacere e non per soldi o quello che è. A te la prossima domanda, Adimer, vai a bomba. Ok, now it's my time for a question. And you have been like a couple years, let's say like 3 years, 4 years in the band back then, and you've been able to record the first full-length album with them. So extreme conditions demand extreme responses. Yes. How did you feel when this album got out? Like seeing also you've been the one responsible for all the cover art, the logo, and so on. How did you feel like seeing it out? Well, we are very happy with it. The fact that I did the artwork and all that stuff and the logo was just necessity. I could do it. We didn't have to pay anyone else. So I was like, oh yeah, I'll do that. But we were very happy the way the album came out. It was us. We got a record full of what we thought was what we were doing at the time. Perfect. We were like, that's pretty fast. I didn't consciously know that people would be like, that's really fast. We just, when you play the songs, things just go. And when we recorded, I think it took me 4 days to do all the drums because painful. When you're in the studio, everything has to be precise. And you do a song over and over to get it perfect. There was no real computer, no program. So you couldn't like align. Right. So you had to do the drums perfect, or at least perfect enough. And then, okay, move on to the next one. So you do one song over and over, but I got through it and I was like, okay, guys, I'm done. Go in and do your stuff. And we had a great producer. We had a great engineer. And it was a great studio. And it just came out the way it came out. And we thought it was good for what it was. It was our stuff. And then we just moved on. So we were happy. That's awesome to hear, like all the backstory behind, also the recordings and stuff like that. And just also connected to this release, how it has been in a studio. Like you said that you had a great time, but how do you? Kinda. I mean, you say that it was painful, I know, but my question is more about like the overall experience also with the other members. Like, if you have, this is a question I usually do. If you have any fun memory
of that, like if you have any anecdote that you want to like share with us about the recordings, bands, about the dynamic with the bands. Yeah. Yeah. I mean, we were, you know, best friends, marriage, we were married, we were always around each other, always working, always practicing, always writing. And it was a great time that, you know, we were all just bouncing off of each other, and that working relationship at that time was great. And all those guys, you know, I still stay in contact with a lot of the guys, and you know, they're good people, and I really love them as friends and people. And it's just the business thing gets in the way. You know, you always want to be touring to make money to promote the record, and you go on tour and you go to Europe or Japan and then come home and are eating noodles for dinner because you have no money. So but then it's like you need to get back on the road and stuff. So I think that strained our relationship, our friendship, because, you know, that stuff takes a toll on you, even if you're young, you know. So, but when we recorded the first album, we were at our peak love for each other, and you know, we did anything for each other, you know, just like a family, and it was great. That's awesome to hear, seriously. Praticamente, allora, la prima cosa che gli ho chiesto è stata riguardo il primo e unico full length in cui lui ha lavorato con loro, di cui è stato appunto responsabile anche di copertina e logo, e gli ho chiesto come si è sentito quando è uscito l'album, e ha detto che ovviamente si sentiva molto molto felice all'epoca perché ha qualcosa di fisico in mano, quindi comunque è una cosa non da poco. E ha detto che quando l'ha ascoltato una volta finito si è stupito di se stesso, perché ha detto che non si rendeva conto all'epoca di quanto veloci effettivamente fossero le canzoni, perché dice sì, una volta che le suoni hai un sentimento, diciamo, nel senso che vai avanti, non ci pensi, mentre una volta che le risenti dici ok, questo è troppo veloce. Infatti ha detto che effettivamente anche quando stava registrando, comunque col fatto che all'epoca non c'era tutta la questione Pro Tools, di mettersi a come si dice, a sistemare le batterie, quindi doveva essere preciso, non si poteva sgarrare, quindi lui è stato a registrare in 4 giorni, ha detto, più o meno. E l'unico problema che ha avuto è che è stato molto molto doloroso, perché doveva registrare le canzoni ancora, perché doveva essere quanto più preciso possibile per poter dire ok, questa è finita, passiamo alla prossima. E appunto all'epoca per lui non è stato il massimo da quel punto di vista. E per quanto riguarda copertina e logo, lui li ha fatti perché dice ok, io sono capace di farli, l'ho già fatto, specie il logo, facendolo fare a me non andiamo a spendere da quel punto di vista, quindi è una sorta di risparmio e necessità all'epoca. E poi appunto si sono trovati con un produttore fenomenale, quindi tutti quelli che hanno collaborato all'uscita sono stati ottimi con loro, quindi è molto molto buono. Inoltre gli ho chiesto anche come è stato generalmente l'aspetto di registrazione dell'album, nel senso come era tra di loro, eccetera eccetera. Lui ha detto che quello secondo lui è stato il punto più alto
della sua carriera all'interno dei Brutal Truth, perché ha detto sì, ci siamo ritrovati che eravamo amici, eravamo quasi sposati l'uno con l'altro, perché era sempre tutto rivolto attorno al gruppo, quindi lavoravano e si trovavano per scrivere musica, uscivano tra di loro, quindi c'era questa sorta di rapporto fraterno e ha detto una roba del tipo che si paravano il culo a vicenda, quelle robe là. Quindi ha detto che comunque ancora adesso è in contatto con molti di loro, quindi continua comunque quello che aveva lasciato dietro nel 93. E ovviamente poi finiscono in mezzo le questioni di business, perché quando hai un album devi andare a fare i tour o comunque concerti in giro per promuoverlo, quindi magari speri di fare soldi, che comunque fare il tour all'epoca comunque era già una buona maniera per far soldi, però quando inizi ad andare in Europa, Giappone, torni a casa e che ti mangi i noodle, non è proprio il massimo, quindi questo magari può creare un po' di attriti, però appunto sì, se non fosse per questo aspetto, appunto come dicevo prima, lui si ritrovava al punto più alto della sua carriera con loro. Ok. The cat that just joined. Mm-hmm. Allora, yes, complimenti per la domanda, Adimer. Allora, Perpetual Conversion è uscito nel 1992, un EP sotto l'etichetta la Relativity Records. Scott, che ricordi hai di quel disco? Quanto è stato complicato e complesso creare dei pattern che riuscivano a entrare all'interno di chi ascoltava anche punk? So he is asking about the second EP that you recorded with Brutal Truth conversion, and he was asking how difficult it has been back then to create drum patterns that could have been enjoyed also by like the punk audience. How it, I don't think I thought about it. I think that was just my style. And then if you notice on Perpetual Conversion, there's especially the title, that was a newer song that we were writing for what became Need to Control. So a lot of those songs I helped write in the demo forms before I left the band. So I was trying to take jazzy kind of rhythms and weird times and kind of mix that in with all the chaos. Mm-hmm. So it wasn't too much of a conscious thought. It was just more of like, this song goes like this, I'm going to do this. Mm-hmm. But I think the punk people understood the sentiment. Okay. You know what I mean? Like they the whole overall, atmosphere of the overall environment was just everything's coming at your you, face. Things are changing, and I think that's I still am very punk mentally, so it's just a natural thing. Mm-hmm. So you didn't want to get like a linear kind of drumming for the release, or in general, because in general, I mean, you don't really quote unquote like to keep it like easy and simple. Yeah. So yeah, you notice from the first record it was very straightforward, simple, fast stuff, mid-tempo stuff, slow stuff. But then
we were kind of branching out to get more erratic, I think, mixing all the different styles. You okay, Maestro? Yeah. I mean, it sometimes has these kind of things. Yeah. It's flickering. But it was never like a let's do it like this. It was more like, oh, this is what's going to happen. So you wanted to like convey also your outside of the metal scene kind of influences to make it like peculiar. Okay. Yeah, I mean, we played with a lot of metal bands, death metal bands that always referred to us as a noise band. And we were like, what do you mean? Just because we play, you know. But then if you step back from it, compared to what, like, say, you know, we play with Cannibal Corpse or Immolation or, you know, those kinds of bands, they're very technical. We were very chaotic. So the punk attitude became more noise to them. So. Yeah. But it was more like a sort of controlled chaos. Yes. Let's say. That's very good. Allora, praticamente ha detto che per quanto riguarda la questione pattern di batteria, sì, c'è stato un po' di ragionamento dietro perché non voleva mantenere una cosa lineare, sì, mantenere lo stesso la stessa atmosfera, chiamiamola così, della band, ma appunto ci ha messo dentro influenze jazzy, quindi robe anche particolari per il genere, nel senso che ci sono anche cambi di tempo, robe particolari, diciamo, che magari adesso si vedono anche un po' di più, ma comunque quello che interessava all'epoca rispetto ad altre release in cui ho lavorato è che si fosse un suono dritto in faccia, quindi che ci fosse questo muro sonoro, questo sorta di caos che sì, è quello che è stato il punto focale per cui è stato apprezzato da gente che ascolta punk, eccetera, perché comunque nonostante ci fossero robe strane dentro, l'atmosfera generale della musica era molto più alla loro portata, quindi quella sorta di caos controllato che per molti but also I have to say at the time in New York, John Zorn's Naked City, we were doing a lot with him. We actually asked if he would produce the first record, John Zorn. And I was listening to lots of Mr. Bungle, bands like that. So the bands that were doing different stuff. And that wasn't metal. So that was a big influence of all those drum patterns. Praticamente ha detto che sorry, can you repeat the name of the guy? John Zorn. John Zorn. And he's a very big jazz. John Zorn. Yeah. Okay. Naked City was the band that he was with at the time. Okay. Now I got it. Okay. Praticamente ha detto che addirittura John Zorn di Naked City, siccome lui ha avuto molte influenze con gruppi come Mr. Bungle, eccetera, ha voluto offrirsi come produttore del primo album. E sì, quindi l'ambiente all'epoca era molto così, quindi non c'era un filone unico, c'era tutto un insieme che voleva fare, appunto, come dicevamo prima, questa sorta di caos, tant'è che siccome c'era la questione del death metal che stava anche venendo fuori all'epoca, quindi con gruppi
tipo appunto Cannibal Corpse, eccetera, eccetera. Quelli erano gruppi molto più tecnici. Ok. Però da un lato loro si sono trovati ad essere definiti, parlo di Brutal Truth, come rumore da tutti quelli che ascoltavano quel determinato genere, perché appunto anche tutta la questione di produzione, registrazione, eccetera, eccetera, è tutto un insieme che ha portato quella sorta di stima per quanto riguarda quell'album. Ok, molto interessante. Salutiamo Agamante e Margherita Anarca Graziano, che la macchina appunto si è fermata, non ho capito il perché, gli ho mandato un messaggio privato. Vediamo se le vie del Signore sono infinite. Prego Adimer, vai, a bomba. Okay, now my question is going to be around your own personal influences, apart from the ones that you've talked about from Brutal Truth. What? Yeah. Go ahead. What are you gonna say? Okay. What brought you to play drums, and what brought you to actually get all these kind of influences? Because you talked about getting jazz influences. You talked about listening a lot of Mr. Bungle. What has been your background in the early days, even before Brutal Truth? Yeah, great question. Well, I mean, my biggest influences for playing drums was just the music that I was listening to. I think my first 2 records I ever bought were Van Halen. I forget the name of the record now. And the Saturday Night Fever soundtrack. Okay. You know, the Bee Gees. Yeah. It's quite 2 different sides of music. And I think I love music, and I love all types of music. And back in the 80s and going into the 90s, I was a big hip hop fan. New York was the place for hip hop and rap. So I listened to everything, but my earliest influences for playing drums were obvious. John Bonham, Bunny Carlos from Cheap Trick was a huge influence. One of my favorite albums of all time is Cheap Trick Live at Budokan. And drummers that were, the kind of standard normal drummers at the time. Ian Pace, Big Purple, those kind of drummers. And I learned how to play from listening to them. And but then I also was listening to classical music. I'd put on classical, some Wagner, and then play Slayer or Voivod. So you have to understand all of those things, right? Enjoy all those things, and then you can interpret those things onto the drums. What are they doing? Why is this song like this? I think the biggest pitfall for musicians is to, especially metal or death metal, is to only listen to death metal or metal and not listen to all music, because then you're going to keep writing the same song. Yeah, but I think it's like a good thing, because also if you listen to bands like we're talking about the 80s, like even Death, like you listen to them, it's just because of the distortion. But if you remove the distortion, I mean, you can look up on YouTube and find like how does that sound. Yeah, exactly. I know what you're saying. I mean, you can see and taste the influence, but it's different in the death metal context. Yeah. Does that answer your question, or do you? Yeah, it did. And you guys know Cheap Trick, Bunny Carlos? He looked like my dad, so I was like, "Oh, my dad's playing drums with Cheap Trick. I need to learn Cheap Trick stuff." Yeah, I knew Bunny Carlos. Yes. I mean, it's a while,
but Great band. Pixies, that kind of stuff. That the Pixies back in the day would blow your mind because it's so simple yet it's so complex, and so catchy. And even Nirvana says that if it wasn't for the Pixies, there'd be Nirvana. So I guess it's pretty common to hear that the simplest thing is the hardest to actually do. Yeah. Because it's easy to play fast and complex, but if you need to like take a 4-beat, and it's hard to keep it like on time for a long amount of time. So it's building up something. You have your ebb and flow, you have your breakdowns, your build-ups, and to do it in the 4/4 rock kind of beat and still make it good is hard. But these bands did it. And those are bands I can listen to today and still enjoy it like I did the first time I heard. Allora, praticamente gli ho chiesto quali sono state le sue influenze dal punto di vista batteristico e in generale, proprio anche musicalmente parlando, prima ancora di quella che è stata poi la sua carriera con Brutal Truth. E lui ha parlato di le prime cose che l'hanno portato a suonare la batteria sono stati Van Halen, poi Bee Gees con la colonna sonora di Saturday Night Fever, quindi la febbre sabato sera, e sì. E appunto sono due robe completamente separate l'una dall'altra, cioè proprio come musica, ma uno deve avere quella sorta di ampia varietà di cose da ascoltare per poter creare il proprio stile, nel senso che lui ha parlato anche proprio di batteristi come John Bonham, Bonnie Carlos, quindi sono tutti quei batteristi che fanno robe non necessariamente complesse, ma che appunto portano anche un semplice 4/4. Stavamo dicendo alla fine della risposta che molte volte è molto più difficile fare un 4/4 dritto per dritto piuttosto che avere 20.000 robe tecniche, eccetera eccetera. Poi lui ha parlato anche del fatto che appunto venendo da New York, fine anni 80, primi 90, si ascoltava anche molto hip hop, quindi anche tutto quel panorama là lo è andato ad influenzare, perché comunque New York è stata la culla dell'hip hop. Poi c'è musica classica, c'è veramente di tutta una più grande è la varietà di musica che uno va ad ascoltare, più è definita la questione. Lui può passare dall'ascoltare Wagner all'ascoltare gli Slayer da un momento all'altro, quindi appunto che uno dice cosa cazzo c'entrano l'uno con l'altro, però parlando con lui è venuto fuori che se ascolti i gruppi tipo i Death e gli togli la distorsione, magari trovi su YouTube video dove come suona X gruppo senza distorsione, sembra proprio musica classica, solo che ovviamente in un contesto diverso prende un mood diverso, quindi tutto questo è andato a costruire quello che è stato lui come batterista all'epoca. Ovviamente ci sono gruppi che ancora adesso si ascoltano molto più che volentieri, però appunto in generale più ampia la varietà meglio è. Adimar, puoi leggere il commento appunto di Andrea Verdesca appunto dell'etichetta Triad Rec, nonché appunto socio con un'altra etichetta molto molto interessante, la Bombs Records. Prego, Adimar. Andrea
is saying from the Triad Records that the BT are a legend, and he is wishing you a good evening. I mean, I guess good morning for you, but no, it's afternoon. Yes. Afternoon, okay. But thank you. Oh yeah, because you are on the east side. It is almost 1 o'clock. Ok. Vai pure. Ok, allora torniamo indietro nel 1990. Un lavoro uscito in tape in chiave indipendente, senza nessuna etichetta, The Birth of Ignorance, giusto? Allora, questo disco, questo tape, questo gioiellino, che è una cover, che è una copertina abbastanza particolare e strana, quale possiamo immettere una delle track, una delle 4 track a scelta appunto di Scott all'interno di qualche film? Un film anche indecifrabile, non c'è bisogno per forza di etichettare un film. He's asking about the first ever demo that Brutal Truth released, the birth of Ignorance, yeah. And it has like this peculiar artwork, and is asking, what kind of movie do you see one of the songs to be featured in, and also to be creating some sort of movie? It doesn't have to be like a movie which has sense overall. Like, it can be chaotic and whatever you want to. So what will it be, that song, and how do you think that movie will look like? Oh, wow. That's a crazy question. I've always, if I want to visually depict specifically that demo, and then consequently the first record, I mean, horror movie, absolutely, but I would see it as some horror science fiction dystopian nightmare kind of thing. Okay. You know, I mean, the cover was just, you know, obviously Napalm Death inspired, you know, a lot, but I just drew like, okay, what's control? What's going on with the people? How are they controlled? And then religion being a big thing. I would love to see imagery of crucifixion and everything kind of symbolized into a crazy kind of, I would love for like a Japanese crazy, like Tetsuo, the Iron Man director, to listen to the music and go crazy. Because it would probably make sense. But yeah, I mean, to get the dystopian kind of future and present that we live in, and to magnify, you know, I mean, I like gore. I love gore. I love crazy stuff that makes you think. So I'd love to combine those things. So I think Birth of Ignorance, such a simple name, but could be, you know, like that, because I think that you will most likely go for something like with neon lights kind of things, or maybe more of like, no, very gray, very dark. Okay. Very depressing. Like some Mad Max kind of. Oh yeah, I mean, we could go apocalyptic with it, sure, but that's too simple. I want something more complex and wide. Yeah, I mean, look at it, the societies that are created around that, you know, that dystopian kind of idea, you know, the whole idea of the control of the people by the rich, and you know, it's simple concepts, but I love to see stories kind of weaved in that, you know, personal story. The
take you mentally focused on what is going on. Otherwise, Right. you will lose the whole thing. Yeah, exactly. That's a good question. Crazy question, might say, but I like it. Yeah, you don't want to keep it simple while playing drums. We don't want to keep it simple with questions. For a so- movie, no. The more complicated, the more. I mean, those kind of things, like a movie made. If you were to make Brutal Truth a soundtrack, that would be an insane trip. Mhm. I think, or at Yeah, least that's what I want. Yeah, I think we can also notice it by the infamous Collateral Damage music video. Yeah. So it's just like 2 seconds long. And you also got the world record for it, like for the shortest. We got the Guinness Only? for the year that we did. It was the shortest video. Okay. And they played it on MTV here in the US. Like they did MTV News and they showed it 3 times because it was so short. They said, "Do you want to see again? Do you want to see again?" And we were like, "What is going on?" And you know, our friend Tom, who used to do wedding videos, Mm-hmm. he said, "I'll make a video," and he put all these clips together, and it just goes. And that's it. that was it. And Like in a blink. And then it got banned because people in Canada, it was 9 Inch Nails in our video, got banned in Canada because when they still framed it, it was just gore and crazy shit. Mm. And they were like, "No, we can't show it on here." It's like, it's 2.5 seconds. How can you know this? You need to try hard. Well, people will stop it and they'll see people dismembered and all this stuff. And we were Mhm. like, okay. Because I've seen that on YouTube is still available. Yeah. But it's fun because you read through the comments and it's all like, oh, now it's like in 50 frames per second, and then they took it down. Mhm. But also there's like try not to blink challenge kind of things. Right. all over the place. But I'm sure we violated every YouTube rule if you put that up there. Yeah. I mean, if you stop it, it's horrible. No, it's still there. Yeah. It's still there. So maybe the low resolution like fucks up the whole algorithm. Praticamente ha detto, per quanto riguarda il demo, Ok. partendo dalla copertina, la copertina ha voluto essere una sorta di maybe I'm saying it wrong, like the artwork for The Birth of Ignorance is like some sort of Napalm Death tribute kind of thing. It's very influenced, yes. Ok, praticamente è stato influenzato tantissimo da quella che appunto sono i Napalm Death. Especially from enslavement. Enslavement, okay. Because by looking at it, also Scum is yes. It's pretty similar. Yes. I don't apologize for that. Yeah, I knew that, and I was like, that was the brain I was in, and I said, yes, this is done right, and I just drew it out. And they said, "Oh, it looks like Scum or from enslavement." I said, "Okay." Praticamente ha detto che si è preso molto spunto da quello che era Scum e anche From Enslavement to Obliteration, e ha detto che di per sé è difficile pescare una canzone, nel senso che se dovesse prendere tutto il demo, allora sì, si potrebbe fare. E quello che verrebbe fuori, ha detto che sarebbe molto probabilmente un horror futuristico distopico, quindi che di per sé non ha senso, ma è uno di quei film che ti deve tenere costantemente concentrato, perché se perdi un attimo sei fuori completamente. E sì, tutta quella sorta di horror ovviamente con tanto sangue, però non deve essere una roba futuristica con luci eccetera eccetera, ma deve essere qualcosa di deprimente e oppressiva quasi come tipologia. Noi abbiamo accennato a
roba tipo Mad Max, ma molto più estremizzato, nel senso che un film come quello sarebbe molto troppo semplice per quello che è quello che sarebbe il risultato finale. Però appunto, come dicevamo, pescare una canzone sarebbe difficile. Poi stavamo parlando anche del fatto che la copertina di quel demo è molto straripa di simbologia, che socialmente parlando era tutti simboli di controllo, quindi, perché c'è la bandiera americana col simbolo del dollaro, c'è il crocifisso, c'è un feto, quindi c'è tutta quella tutto quell'aspetto sociale che viene messo in mezzo, che quindi starebbe bene col film in sé. Però appunto verrebbe fuori una cosa anche relativamente corta, ma che deve essere d'impatto. Infatti, partendo da quello, poi siamo finiti a parlare del video musicale, quello di Collateral Damage, che per l'epoca appunto ha vinto anche il record per il video musicale più corto. E praticamente questo loro amico che faceva video per matrimoni gli ha detto: se volete vi faccio io il video. Quindi ha preso praticamente qui tutto un insieme di video, spezzettini proprio piccolissimi e messo uno dietro l'altro. Quindi è un video di 2 secondi, tant'è che è stato mostrato ovunque, perché appunto per la durata addirittura lo dovevano mettere a rotazione 3 volte per farlo vedere, perché se no non riuscivano a farlo vedere. Però poi è stato bannato perché qualcuno ha avuto la brillante idea di prendere e fare il frame per frame, e hanno visto cosa c'era effettivamente all'interno del video. Quindi parliamo di gente mutilata, ma farsi propri, no? Sì, sono d'accordo, però c'è gente che purtroppo lo fa, quindi è stato bandito da YouTube, anche se ancora ad oggi c'è una versione di quel video disponibile. E questo è quanto principalmente. Ok, Adime, facciamo le ultime 2 domande. A te ti lascio la domanda di rito: farla in maniera particolare, farla in maniera folle, farla in maniera come cazzo vuoi alla tua arte appunto artistica. Io voglio chiedere una cosa, Scott, come ultima domanda da parte mia. Possiamo scomodare qualche libro, però questo libro deve essere bianco, completamente bianco. Possiamo descrivere Brutal Threat all'interno di un libro, portando il grind, ma portiamo anche la follia di Scott come batterista. Cosa ne uscirebbe tutto ciò? So now we're going for the last couple questions. I will make the closing question. But il cattivo maestro is asking, by taking literature and by putting Brutal Truth into a blank book, so there's nothing written on it, you need to write that book. What book can put together the madness that comes out from Brutal Truth and your own personal drumming? That is another crazy question. Thanks. So is it a book that exists already for me? No, you need to write it from top to bottom. Okay. I would say it's a book that starts with 4 children who are coming from a very crazy place, all of them in different places, that come together and create art from all of their insane experiences, and the world does not understand it. That was a fucking mad reply. Because I was expecting something along those lines by
by seeing the reply that you gave to the movie thing, but fuck, you know. Well, I mean, can you imagine? Well, you can imagine all the crazy places you can go from this. But it's exactly what for people who have similar but different experiences and environments, and they're all considered crazy. But when they get together, they make the ultimate crazy, and then no one understands it except for a small group of people, and all the other people want to stop them from putting it out. So basically, they wouldn't. They will get that they are not the actual crazy ones, or okay. And sorry. No, because it's so fucking intriguing. It's unbelievable. You want me to you can explain. No, I was trying to try to explain to him what I just. No, I mean, it's not difficult to actually get it, but that was like fucking with my brain, and I have this brain fart at the moment. It's okay. No, the play. Everyone who's reading the book makes its own personal 4 places, or there are 4 specific places in the book. Yeah, or it starts like that, but then when the collective comes together, it's one. Yeah, but the 4 places that the 4 children are coming from, are there specific places like cities, or everyone who is reading that book like make its own 4 places? Like it'll explain how they came together and what the 4 chapters of the different people. Ok. Allora, la risposta mi ha mandato in vacca al cervello, quindi perché era intrigatissima e io adoro ste robe. Praticamente lui ha detto che come libro sarebbe il racconto di 4 bambini che vengono da 4 posti completamente diversi, e tutti e 4 hanno vissuto delle esperienze folli, e questi bambini vengono considerati pazzi nei loro singoli posti. Poi in una maniera o nell'altra riescono a venire assieme, quindi a unirsi, e praticamente creano, come ha detto lui, il cosiddetto pazzo finale, quindi il boss dei pazzi. E ne viene fuori che questi bambini si raccontano quali sono state le loro esperienze, cosa li ha portati nello stesso posto allo stesso momento, ma realizzano anche il fatto che loro non sono quelli che sono pazzi, ma sono quelli che sono tutti attorno che sono pazzi, tranne un piccolo gruppo di persone che sono quelli che capiscono effettivamente come stanno ragionando, cosa ci va dietro e cosa ne consegue. Ma il gruppo di quelli che non li capisce cerca di bloccare, di fermare questo gruppo di ragazzini e quei pochi che li capiscono. Mai mi sarei I've made it. I've been able to fucking make it. I'm proud of myself. No, complimenti per la risposta, veramente fighissima. Sì, ma infatti gli stavo dicendo che gli ho chiesto dettagli su dettagli per capire come cazzo funzionasse, perché mi ha... That wasn't the answer he was expecting, the maestro. No, exactly. Like we have different replies for similar questions. Yeah. But this actually melted my brain. Veramente fantastica. Ma sul serio, you can go write that script. That's okay. Go for it. We have proof now that you actually came out with that. My permission to
ci dà il permesso di fare qualcosa con quello che ha tirato fuori. Inspired by Scott Lewis. Adesso, solo scrivete per favore ispirato da Scott Lewis. Il nuovo produttore del film. Grande. Ultima domanda, Adimer. Ok, now I'm making it even worse because this is the closing question for the day. A lot of fun with you guys. And since il Calice Nero means and gets translated to the Black Chalice, we are willing to ask you what kind of beverage that can be enjoyed while listening to Brutal Truth, and what is something that it can be like powerful, extreme, like in alcohol volume, and also something that like hits you like in a blink of an eye, but still you can keep focus after that. Okay. Does it have to be a real? Could it be bleach? Well, it's liquid, so yeah, it can I would be. say what I'm drinking now. This is an IPA. No beer. No beer. So no beer. I would say No. The drink that I've always had where I've gone insane is Jägermeister. Jägermeister. Oh. So I would say cold Jägermeister shots, or the old school Red Bull mixed with vodka. Okay. Yeah. Okay. Or if you combine them, then you're fucked. But if you combine, good luck with that. I would say do one or the other. If you put them together, then you hallucinate like crazy. But if you need to put them together, please use the Jägermeister as the last one and not as the first one. Yes, but Jägermeister got me in a lot of trouble, and Jägermeister, I think, is a good symbol of when you're listening to a band like Brutal Truth, where you lose control. Either that or a really good tequila. Okay. It's interesting. Or mix them all three together and then go to hospital. At your own risk. Yes. Praticamente allora ha dato di per sé 4 risposte. La prima è stata di versi l'ammoniaca, che non consigliamo a nessuno, quindi per favore non fatelo se ascoltate Brutal Truth. E poi ha dato le risposte serie, quindi ha parlato di shot ghiacciati di Jägermeister, e ha detto questo perché il Jägermeister l'ha portato ad avere abbastanza problemi, quindi all'epoca era cioè, quando ha avuto questo periodo andava con quello. Se no, addirittura ha parlato di una sorta di cocktail di Red Bull e vodka. Gives you energy. And gets you drunk. So you need both. Yeah. Keeps the right balance of the both. Praticamente ha detto che appunto serve per dare energia, però ubriacandoti lo stesso. Che quindi è qualcosa di ottimo per tenere il bilancio tra alcolismo e energia relativamente stabile. E tequila, un buon shot di tequila. Ha detto che volendo puoi mettere assieme sia il vodka Red Bull e lo Jägermeister, nel senso che puoi berti entrambe, però a tuo rischio e pericolo. Ovviamente non nell'ordine che ho detto, quindi prima nell'ordine che ho detto, quindi
vodka Red Bull prima, Jägermeister dopo, che sennò diventano problemi grossi. Se no, puoi addirittura mettere tutti e tre assieme e finire all'ospedale a tuo rischio e pericolo. Quindi queste sono state le risposte che ha dato. Ok, perfetto. Scott, rimani un attimino nell'anticamera dopo che finiamo la diretta, perché devo chiederti una cosa veloce. Ti rubiamo mezzo secondo, così lascio anche Adimer tranquillo che si deve riposare. Grazie Adimer, veramente gentilissimo. Ringraziamo Scott. Niente, veramente grazie di cuore, Scott. Thank you very much, the opportunity interview. He said, obviously, he thanked you, even in the beginning, and he asked if you are able to stay like a few seconds after the stream is over, because he has a couple of things to ask you. Absolutely. And okay. Thanks. And also from my point of view, thanks a lot for the interview. It has been fun. It has been amazing and pretty damn interesting, to be honest. So thanks for being here, and thanks for spending some time with us, basically. Sure. My pleasure. No problem. I thank you guys so much for having me. It was a great time. Thanks a lot, everybody, for watching. Praticamente ringrazia anche lui per l'opportunità, e ringrazia chi ha guardato l'intervista, anche chi la guarderà in differita. E niente, questo è quanto. Ci ringrazio tantissimo, che si è divertito un sacco e di più, come sicuro. Allora ragazzi, niente, ritorna dalle 20:30 alle 21:30 con Enrico Mazzone, il disegnatore molto particolare che sarà come intervista. Ragazzi, saluto Adimer, veramente ringrazio di cuore per Adimer, per la disponibilità incredibile. Grazie mille a voi. Niente ragazzi, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice donale 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.